প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আমরা আজকে preposition in এর ব্যবহার শিখব। ওয়েলকাম টু ইংলিশ ফর ফিউচার চ্যানেল। ফার্স্ট অফ অল, টাইম, in the morning, in the afternoon, in the summer, in 1980, in the 17th century, in the Easter holiday, in the next century, in the future, in the 10 years of time. So visit our channel and subscribe it. Then we will learn about place. Keep in your mind that বড় জায়গার ক্ষেত্রে আমাদের in ব্যবহার হবে, যেমন in England, in Chinatown, in a building, in a car, taxi, boat, in a helicopter, in a traffic jam, in Times Square, and in the article. আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করে, বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করে সবাইকে শেখার সুযোগ করে দিন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।